ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Pada video kali ini, menjelaskan tutorial servis throttle body Mio M3 tanpa harus buka jok atau bagasi. Simak videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Lalu buka baut box filter, yaitu baut 10 pakai kunci 10T atau mata 10 sok. Sebelah kiri ada 2 dan sebelah kanan ada 1 baut. Setelah itu jangan lupa lepas kabel yang menyangkut ke box filter menuju ke dinamo starter. Buka selang kecil yang menuju ke gardan dari box filter dan longgarkan klem selang hawa box filter yang menuju ke throttle body dengan menggunakan kunci L3. Setelah baut selang hawa longgar, tarik box filter ke arah belakang luar kiri. Jangan lupa juga lepas selang dari head yang menuju ke box filter, lalu buka baut L5 pada throttle body menggunakan kunci L5 dengan dibantu kunci ring. Setelah itu buka baut dudukan kabel gas dengan menggunakan kunci L3. Lepas soket ISC-nya dan throttle body siap dibersihkan dengan menggunakan karbu cleaner. Lepas juga packing karet pada throttle body. Perhatikan throttle body saat dicolek begitu hitam dengan kotoran. Bersihkan kotoran tersebut dengan karbu cleaner sampai bersih. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 spine.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some. Setelah throttle body bersih, pasang kembali throttle body berikut dudukan kabel gas dan ISC. Perhatikan karet packing jangan sampai lepas saat memasang throttle body. Kemudian baut setelan langsam juga harus terpasang. Untuk menyetel langsamnya harus sambil dihidupkan mesin motornya. Tapi sebaiknya di-reset setelah throttle body dibersihkan, agar tidak ditemukannya sejarah kerusakan. Pada bagian filter juga harus dibersihkan, termasuk box dan tutupnya. Baut box juga dipasang seperti semula, termasuk selang yang menuju gardan dan head. Terus kabel yang menuju ke dinamo starter juga kembalikan ke tempat semula. Dan baut selang hawa juga dikencangkan.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Selesai sudah tutorial servisnya. Lanjut ke bagian akhir, yaitu reset. Ikuti langkah-langkahnya. Dengan menggunakan alat Jediat M100 Pro sangatlah mudah karena saat terkoneksi sudah muncul petunjuknya. Untuk melakukan reset termasuk menghapus sejarah kerusakan. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Don't wanna overthink
leave me here high and dry. Oke kawan-kawan, saatnya dites dan apabila langsam terlalu kecil atau terlalu besar, maka ada setelannya pada bagian throttle body. Sampai di sini tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.